日本的码头哦，又有另外名称叫做 Umi no Eki， 海上的车站 ，Eki 就是站。那他们的那个休息站，汽车休息站叫做Michi no Eki， 路的车站，我觉得蛮可爱的。然后 Umi no Eki 有时候也是算观光区啊，别人可以来休息吃东西。这个雨啊，下的不如说很巧啊，一下呢，那个船里面就开始漏水，很尴尬。Waki Saka 上尴尬，我也很尴尬哦。毕竟这是30几年的船，而且船主已经4、5年没有去碰这个船了，所以船有很多地方都烂掉了。オーナーはず、あなたレーシング船、5レーシング船。嗯哼。いや、Owner はレーシングは好きです。好き。そう。レース好き。我们刚刚已经看完一艘 Benato 40尺的船，很新啊。船主看起来很有钱，因为已经在旁边买了一艘船。船上的电池、帆，很多设备不是他自己装的，就去年才更换的。电冰箱也都一直 work， 也都没有在停的。因为看他那个 solar panel 应该有个100-200瓦都没有问题。各位同学，我们已经快要到码头了。那这个码头要说偏僻也好，说不偏僻也好，整台公车搭到好像剩下没几个人了。那这个观音 Marina 呢，是广岛这边最大的码头。像这种大码头就一定有那个水啊、电啊，你可以去接。那它相对的大码头设备好，那也有可能有温泉哦，然后有洗澡的地方，但是这都是钱的。那像我们前几天去的那个呢，那一个月听起来可能才1、2千块、2、3千块台币哦，就什么都没有这样子。各位同学，这码头还要再走一下哦。其实码头不难找，你就是看到那个船桅杆高高的龟基底下，而且是好几只，大概就是了。船桅杆的话，它也是有很多支索嘛，所以我估计应该就在前面。我看到蛮多的，对，我看到很多桅杆的，就在前面。这个如果要自己来回市区，也是有一段路了。船停那么近，很有日本人的风格。中村さん、台湾からファンです。得しました。今は、パーキングの入り口。いやいや。Shoes? Yeah, okay. Okay. Yes. And very big. Easy go. So jump. Big space. Big cockpit. Yeah, big cockpit. Easy handling. Easy handling, talking. そう。こうテーブルある。ある。Easy to. これは何ですか？Especially so big rat. Nice. Yeah. これどうだったっけ？
New GPS. Yes. これ多分古い old one. Yeah, yeah. これベリーコリアン。Korean. うん。 Yeah. Okay. Oh. New sail は hard, very hot, hard. Yeah, hard. Hard. Yeah. ダクロンセリーズ。But ダクロンプラスそう。Very thick than ダクロン。Thank you. Clean. Okay. Yeah, let me take a photo. Oh, thank you. Ah, good. これはこれウォーターヒーター。 water heater. Yes. Oh. Single handed side is okay, but so long range is. Umi. Sea water. Seawater. Sea water electric. Electric.
so long range cruising is very useful. Yes, Yeah. yes. Yeah. We so go. Let's go. Walk. Yeah. Aye. Cold. So. Oh, thank you. Sorry. Okay. Okay. Are you? Wow, it's very Oh. like home. Yeah. Marine life is very so happy. Happy. Yeah. Your customer? My customer lives in Osaka. Oh, living in Osaka. Okay. Nakamura-san, thank you. Thank you. If chance, Yeah. I I will contact you. Yeah. Thank you, thank you, thank you so much. Right. 各位同学，我们接力看船要继续啊！看完了这艘 Benato First，等一下去看台湾船了 MT-46。那我需要换装一下。こんにちは。お願いします。一人来たの？一人 Yes, yes. Summer usually rain. Weather is a little bit, Hot. yeah, But crazy. You know? crazy hot. Yes, yes. But today is okay. Yeah. Penny then you can buy something here. Yeah, yeah. Very convenient. This place is very reasonable. Oh, ワンニア、28万円ってなんていうの？撮ってもいいよ、oh, 自由に写真撮っていいよ。 oh, thank you. This one, yeah. Oh. これがYes. そうそうそう。This is Opal. Oh, this is new. Yeah, Yeah, yeah. yeah. And this is bus Trouser, Yeah. yes. Go around outside. Yes, yes. I can I put the stuff here. 됐다.広いね。そうそう。オンデッキは前のオーナーがコーティングをして止めたんだけど雨漏りをね。
this handling two ways. This is oil pressure. I know. Outside is a wire. Yes, yes. でも何も見えない。そう。危ないね。Need to change. Yeah. Also, autopilot is just oil pressure. Just put this one. Autopilot. You can use autopilot. Autopilot. But This is too heavy. Yeah, maybe. Oh, people can jump. 面白い。Yeah. これがディーゼルタンク。diesel tank here. Okay. そのデータがあるからデータまたメールで送っといて。Wow, so big. これもまだ交換して3年ぐらい3年か4年ぐらいエンジンルームね。エンジンセンス。これニューワン入れてるからね。It's with new engine. Okay. Das muss kann. Oh, thank you. Oh, false trust. Oh, battery here. This battery is big. Okay.
also this boat was built Taiwan. For first Taiwan boat is Very good. Yeah. Yeah, the osmosis Oh. sand Oh. and new I think this is not so important place, you know. oh I think you don't need you don't no need need no fix. need to fix. But this chain very important. This chain plate have a rigging. How many sail? Series new series only three main Man, and jib 1, 2. jib 1, 2, 3, 3 sail. And some jib. New inverter. Oh, can I see? Oh. Oil pressure. Yes, Yeah. yes. Oh, this autopilot is this one. Two autopilot. Yeah, autopilot is just one. Just one. Okay. そうなんだ。大丈夫だよ。いや、ここは少しね。Ah. Other side is Okay. Yeah. maybe tapon. Opo. Yeah. 少し。少し。Oh, both.这水是哪里跑进来？The front sail is this one or this one? Front side is here. This one? This is big one. Oh, the big one. Yeah, this is medium. For stone. Mhm. Okay. Yes.前来，给。每一次看船，对我来说都是一个学习机会，认识不同船的过程，同时我也在理解自己的需求。跟大家分享一下，这2艘船我都没有买。本拿头那艘赛艇维护得太好，开价太高了。后面看的这艘台湾坦克又太大了，整理起来很麻烦。此趟日本之旅还有3艘船要看，让我们继续努力。这次看船刚好到了广岛，一个很有故事的城市。我也去参观了原子弹的博物馆。我在广岛逛街的时候看到了很有意义的手帕。这个手帕是用博物馆附近大家折的纸鹤去做成的。还没有追踪频道的同学，帮我追起来，按赞本影片，以及留言说说你最想要航行或旅行的地方，你的梦想就会更快实现。下一周我也会从留言区选出2位同学，赠送来自广岛的手帕。我们下期再会，敲。